In Ukraine, the fourth year of full-scale war is reshaping daily life. While the country defends itself against missile and drone attacks and lives under martial law, authorities are also sustaining a military mobilization. From border areas under shelling to cities far from the front line, streets and public spaces have become part of the mobilization system. Ukrainian law and international commitments guarantee citizens' rights, including freedom of movement, protection from arbitrary detention, and access to legal defense. Even with wartime restrictions, these guarantees remain in force. In practice, they are tested in everyday encounters between civilians and representatives of the state. Territorial recruitment centers, local military enlistment offices often referred to by the Ukrainian abbreviation TCC, together with the police enforce mobilization rules. Their officers check identity documents, issue call-up notices, and escort men of conscription age to recruitment offices. These measures are officially presented as lawful and necessary to maintain the country's defense capability. Videos from eyewitnesses, media reports, and statements by human rights organizations describe recurring allegations about how these powers are exercised. Citizens report being stopped in public places without a clear explanation of legal grounds, placed in official vehicles, or taken to recruitment centers before any formal paperwork is issued. Descriptions mention unlawful detentions, the use of physical force, additional limits on freedom of movement, and difficulties in promptly accessing legal or medical assistance. For many residents, men of military age in particular, movement through familiar streets becomes a calculation of risk. Routes to work, study, or medical appointments are adjusted to avoid patrols and checkpoints. Local online communities exchange information about where recruitment officers and police are currently active, while new videos of confrontations and detentions reinforce the perception that almost any public place may become a site of inspection. Civil society groups and lawyers point to these patterns as signs of a broader systemic issue, the normalization of practices that blur the boundary between lawful mobilization and violations of constitutional guarantees. Official representatives respond that mobilization is conducted within the framework of the law, that abuses are investigated as isolated incidents, and that some circulating footage is misleading or forms part of hostile information campaigns. Against the backdrop of an armed conflict and the need to reinforce the armed forces, these opposing interpretations coexist on the streets of Ukrainian towns and cities. External attacks remain a threat, while inside the country, interactions between citizens, territorial recruitment centers, and the police have become a routine element of life in wartime Ukraine, shaping how people move and organize their daily lives. Что ты веришь? Ты на нуле был. Хуй ты, блядь, Не кричи. На каком основании вы задержали человека? На камеру, пожалуйста. Или составляете протокол задержания, или снимаете сейчас наручники. Я сейчас просто вызываю специальную бригаду, которая будет с вами разговаривать совершенно по-другому. На каком основании вы задержали человека? На каком основании? Я не слышу. Уважаемый, вы кто? Кто вы для начала? Кто вы? Сними эту хуйню, я никуда не Вы не представители закона, вы не полиция. Тихо, не надо. Да, блядь, сними, дай Сейчас я добью. На каком основании вы задержали человека? На каком? Статья. На каком основании? Статья 35 закона о полиции. 35. Вы остановили человека. 33 статья. На какой статье вы? На какой? Вы задержали человека. Вы подошли к человеку на каком основании? Он к вам не подходил. Давайте видео посмотрим на ваши бодикамеры. Давайте посмотрим видео. Давайте сейчас. Вы человека на каком основании задержали? Составляйте, пожалуйста, протокол задержания. Протокол задержания. Так вы человека довели. Вас двое, вы крутили один. Вы двое. Вы применили к нему физическую силу. Он вас угрожал. Он хоть вас одного тронул. Он хоть вас, где это видно. Давайте будем разбираться. Извините меня, когда подходит непонятно кто, даже не полиция. У вас нету службового посвящения. Ни у вас, ни у кого. У полиции нету службового посвящения, которое установлено Кабинетом министров. Есть образец, правильно? Правильно? Что вы мне показываете? Вы мне показываете специальный жетон, где написано, что это службовое
службовое посвящение? Покажите, пожалуйста. Еще раз покажите. На каком основании, сука, мне В надо... середине, вот смотрите, у меня в середине тоже, видите, что все... Он успокоился уже. Он уже успокоился. Вы человека довели, он уже успокоился. На каком основании вы одели наручники? На каком? Он угрожает кому-то? Короче, Кому? сука, телефон Кому? звонит. На, Дай, сука, поговорить, нахуй. Дай Тихо, поговорить. тихо, тихо. На. Где? Кто там звонит? Беня. Бень. Меня менты, блядь, задержали, блядь, сейчас боевые кейсы, нахуй, блядь, все, вот на перекрестке, блядь, на Возле автомаркета, возле нахуй. напротив Гарри. Правда, блядь. Кто вы, уважаемый? Я так и до сих пор не понял, сюда, кто тури. вы. Ну, то погано, що ви не розумієте. Кто вы? Вы покажите службовое посвящение. Покажите, пожалуйста, службовое посвящение. А что? Куда? Документы, сука, все, блядь, в сумке Подожди, лежат. Они, дайте сука, положить. нихуя не стоит, не хотят.